Puzaniya Puzetaba Puzaraha Psedomudo Paya Myasong Yarana Daya Myasong Yarana Tanga Myasong Yarana Yarana Myatomadu A Yodi Myanu Lesomu Shiko Puzo Pumyo Manio Kroja Dogudu Kansirana Dojo Anita Bidanya Mankade Bawadan Kanunya Gondi Pivi Sound Train Dila Dana Sagi Barmi Kudu Menyewe Ubawa Duru Net Mepo Nebango Yale Yule Yale Nanja the Physical Aham Bende Tidarani Nadaha Atinga Tamanagadam Bodhatha Dilam Dhamaya Sami Logan Gadawa Dilandeta Me Bande Dudiyami Aham Bande Tidarani Nadaha Atinga Tamanagadam Bodhatha Dilam Dhamaya Sami Logan Gadawa Tilandeta Me Bande Tadiyambi Aham Bande Tidrani Nadaha Atinga Tamanagadam Bodhatha Dilam Dhamaya Sami Logan Gadawa Landita Me Bande Ya Mahawadami Tanwadita Namo Dada Bhagavado Arahato Dhamma Dhammapãla Buddhan Dharanang Gissami Dhamman Dharanang Gissami Tangan Dharanang Gissami Dudiyambi Buddhan Dharanang Gissami Dudiyambi Dhamman Dharanang Gissami Dudiyambi Tangan Dharanang Gissami Tadiyambi Buddhan Dharanang Gissami Tadiyambi Dhamman Dharanang Gissami Tadiyambi Tangan Dharanang Gissami Tarana Gamanam Paripunam Anadipada Viramani Dekavaran Dhamadiyami Adena Dana Viramani Dekavaran Dhamadiyami Abhyama Sarya Viramani Dekavaran Dhamadiyami Mudawada Viramani Dekavaran Dhamadiyami Tura Miraya Misa Pamada Thana Viramani Dekavaran Dhamadiyami Vikala Bhojana Viramani Dekavaran Dhamadiyami Nisa Khita Vadita Vituka Tatana Malaganda Vilipana Dharana Mandana
Vibhutana Thana Viramani Tekkhaparam Dhamadiyami Usadena Mahadena Viramani Tekkhaparam Dhamadiyami Tidarani Nataha Atinga Tamanagadan Upodata Dilan Damandarugan Gadawa Apamadi Dhammapãla March 20ရက်2010ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအမှတ်တရပူဇော်သောအားဖြင့်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဒီဓမ္မသဘင်မှာရှေးဥစွာနိုင်ငံခြားသားယောဂီများအတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဟောပြောပြီးဒုတိယတစ်ဖန်မြန်မာဘာသာနဲ့မြန်မာပရိသတ်အတွက်ပြန်လည်ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္မထာရိပ်တာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဒီနေ့ဟောပြောမဲ့တရားကောင်းစီဟာအပ္ပန္နကပฏิပဒါသုတ်ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအပ္ပန္နကပฏิပဒါသုတ်အင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအပ္ပန္နကပฏิပဒါသုတ်တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကြီးမှန်းထားတဲ့အတောတရား၄ပါးတို့ရဲ့ကုံရာချုပ်ရာငြိမ်းရာအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယခုအခါရှေးဥစွာဒီအပ္ပန္နကသုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားယောဂီများအတွက် meditation practice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะStruggle for cessation of suffering. The Buddha gave away the cessation of suffering. Without the cessation of suffering, without the attainment of cessation of suffering, we cannot be peaceful. Cessation of suffering is just nirvana. Many Buddhist peoples
have to practice for attainment of Nibbana. Nibbana is final liberation, final cessation of suffering. Without the struggle, we cannot attain Nibbana. Nibbana cannot be attained without a systematically effort. It needs great effort for attainment of Nibbana. How to struggle for the cessations of attainment? That is Nibbana. The Buddha explained the way in Aggamahãpandita Sutta. Aggamahãpandita means practice with certainty or sure course. In this sutta, the Buddha explained three practices. This three practice is, the first one is Indriyesu Kota Dwarata. Indriyesu Kota Dwarata. We must guard the door of sense faculties. That is one of the important practices. The second is Bhojane Mattan Yuta. We must have moderate food. We must have moderate eating. The third one is we must have watchful practice. Jagriya Nu Yoga. In this sutta, the Buddha keep meditation practice, meditation technique in full ways. How to follow the meditation practice in our daily life? If you follow these three ways, you are practiced with the certainty. You followed your course for cessations of suffering. Apannaka patipadam patipanno. You are walking on the path which is a lead to the cessations of suffering with the certainty. Not only that, yonica arato aswanang khayaya. You have a great effort. You struggle for the way of destruction of asava. The Buddha explained by these two words. The Buddha promised
you are on the right path. Apannakapatita. If you follow this way, you are on the right path. Right path. Your practice is for cessations of aswa. Yonisa arato, yonicha arato aswanakya. That is the meaning. Your practice lead to the cessations of aswa. That will lead to the destruction of aswa. That is the Buddha explained. By this way, by this practice, you can attain final liberation. The final liberation is possible through Dhammapãla and Dhammapãla. In our daily life, the first important is to guard our sense faculties. Because we have a sense of faculties, our sense organs, eye, ear, nose, tongue, body, and mind. Through these sense faculties, craving, hatred, delusions, always flux in. The evil, the other evils flux in. Therefore, first we must try to guard our sense faculties. You see, in daily life, we have an eye, therefore we see desirable object or undesirable object, desirable visible object, undesirable visible object. We have ear, we can listen desirable sound or undesirable sound. We have a sense nose, therefore we get desirable smell, undesirable smell. We have a sense tongue, therefore we have a taste which is desirable or undesirable. We have a sense body, therefore we touch tangible, desirable tangible object or undesirable tangible object. We have a mind, therefore we have a thought, evil or good. If we cannot guard these sense faculties, all evil state will flux into our mind. The mental impurities flux into our mind. The mental impurities influence on our mind. If the mental impurities such as lobha, dosa, moha, asa, matsarya, if it influences these impurities our mind,
We cannot see what is truth by influence of these impurities. We cannot find the way, the cessations of suffering. Therefore, this is the most important, is we must guard our sense faculties. To guard these sense faculties not so easy for everybody, because of the most people's, their mindfulness is very weak. With weak mindfulness, we cannot guard. When the sense objects come into contact into the door, the objects influence our mind. Without a mindfulness, therefore we cannot guard our sense faculty. To guard the sense faculties, how to practice? How to guard our sense faculties? This teaching is not the meaning. We should not look at visible object. We should not listen to sound. Not such advice. We have an ear, we have an eye, therefore we will see with our eye. Visible object that is desirable or undesirable, whatever may be, whenever we see the visible object desirable or undesirable with our eye, we must be mindful on the object, not to let arise craving for it, not to let hatred arise. That is how to guard sense faculties. To clarify this, on seeing desirable visible object, there may arise craving for it. We should not let craving for this object arise. We must be mindfulness not to enter the craving, not to influence the craving our mind. That is a very important practice. That is called Indriyesu Khuddha Dwarata. On seeing undesirable visible object, there may arise hatred because of undesirable object. People also hate undesirable visible object. We must be mindfulness. We must be mindful not to arise hatred within us with regard to the undesirable object. In this sutta,
and Mahasatipatthana Sutta. The same things is given the Buddhas. The same advice is given in Mahasatipatthana Sutta. You see, Vineya loke abhijja domanasa. Abhijja domanasa. Here abhijja means craving. In other abhijja is covetousness. Here avijja means thinking towards the object with the craving. Thinking with the craving for the object. That is a craving for desirable object. Domanasa means unhappiness. This unhappiness, when we see an undesirable object, for that object, within the people's hatred arises. Hatred is a dosa. Dosa is a followed unhappy feeling. In this sutta, in Mahasatipatthana Sutta, not directly mentioned dosa. It's mentioned unhappy feeling, domanasa. Abhijja domanasa papaka akusala dhamma anwasaveyo. If you cannot guard your sense faculty of eye faculties, abhijja, craving for this desirable object, domanasa, unhappiness, dealing with undesirable object, craving for desirable object, unhappiness regarding to undesirable visible object. It will arises. We must try to guard our sense faculty of eye, not to let craving for desirable object arise, not to let hatred or feeling sad with regard to the undesirable object. In this practice, mindfulness is the most important faculties. Sammasati, right mindfulness. On seeing, we must be careful. On hearing, we must be careful. Or we must be mindfulness. We must be mindful. On smiling, we must be mindful. On tasting, we must be mindful. On touching, we must be mindful. On thinking, we must be mindful. Without mindfulness, on seeing, craving for it, or unhappiness with regard to the object will arise. The same way, on hearing sound, if it desirable, craving for it arise. If undesirable, feeling sad or unhappiness arise regarding to this object. So we must be mindful not to let the evil state, especially craving, lobha, hatred, dosa,
if we realize the natures of the object or the natures of phenomena, by this way we can reduce our delusion, ignorance, moha also. People's on thinking also, if it desirable, craving for it arises. If undesirable, hatred or unhappiness arises. We must be mindful not to arise such a lobha and dosa. If we have mindfulness, knowledge is followed. Sati sampajanya. Mindfulness leads to knowledge. Knowledge, without a mindfulness, no knowledge can arise. Therefore, nahi sati virhita panyanama ati. There is no wisdom, no knowledge, which is without mindfulness. Therefore, mindfulness helps the arising of knowledge. We must have mindfulness in comprehension or knowledge. The Buddha used this term sati sampajanya. Sati is mindfulness, sampajanya, comprehension or understanding or knowledge or wisdom. These two phenomena in meditation practice are very important. These two phenomena have different functions. Sati's function is just mindful. Just mindfulness is a function of sati. But the sati cannot realize, cannot understand. Just mindful the object. But it cannot realize the natures of the object. To realize the natures of the objects, the functions of knowledge. These two phenomena must work together. Satis make mindful the object, knowledge penetrate the natures. That is a joint venture. Unitedly work for an object. Without a sati sampajanya, it is impossible to guard sense faculties. Indriya sukota dwara. If we cannot guard sense faculties, they will influence mental impurities, lobha, dosa, moha, etc. They will influence our mind. They make polluted our mind. They sullied our mind. With the impure mind, we cannot understand. It make understand weak. With a weak understanding, we cannot penetrate the natures of the object. Therefore, to guard
sense of faculty is important practice. Therefore, in this sutta, the Buddha taught us, you must have Indriyesu Koda Dharata, the quality to guard the sense faculties. By this way, we can avoid the flux of asava into our mind. Then the second is bhojane matinyuta. One must moderate in eating or taking meal. That is also important because without the food, nobody can sustain their life and body. It is important the daily food. For meditation practice also, food is necessary. For sustaining our life also, food important. Food is necessary, but there are some impurities dealing with the food. The most serious evil is rasatana, craving for taste. Rasatana is the worst evil for living beings. Therefore, to reduce or to remove rasatana, we must consider with the knowledge. The Buddha this giveth the way how to reduce rasatana or how to remove the rasatana in your daily food. Bhojane matanyuta. Bhojane matanyuta. Moderate in food or moderate in eating. Whenever take a food, whenever take a meal, you must consider why you are eating or why you are taking meal. You must consider correct ways. How to consider? First, you must consider for the purpose of taking meal. For the purpose of taking meal. Why you take a meal? Why you are necessary to have a food? If you cannot consider the purpose, craving easily influences your mind regarding to the food. Therefore, in correct way, you must consider why are you taking meal? The Buddha gave the first. You should not purpose for eating, for taking food. The food, you should not take the food for the sport or for playing. You should not eat food for playing. You should not eat. You should not eat for indulgence. You should not eat for personal charm. You should not eat your food
for dormant. This you should not keep the aim for daily food. Newa tawaya, na mataya, na mantanaya, na vipusanaya. For that purpose, you should not take meat. If you take meat for such a purpose, that is, your practice will be wrong. Therefore, deeply consider. So, what for purpose you take meat? Imasa kayasa titiya, for sustain this body. Without the food, we cannot sustain our bodies. Therefore, just for sustain the bodies, we must eat. Yapanaya, to make the body comfortable. Without the meat, we will be hungry. If we are hungry, we cannot concentrate. If we cannot concentrate, we cannot have a right understanding. Therefore, to remove hunger, food is necessary. So, you must consider this, the need of food. Therefore, I take food for being comfortable of the bodies. We hate suparatiya. If you have not food, you may be tired. Therefore, to remove tiredness or to remove suffering, then another purpose is brahmacharya nogahaya. You need for food. You need your food for holy practice or noble practice, brahmacharya. Noble practice, a four noble path. To follow a four noble path. So for this purpose, we must take our daily food. After that, you must be careful dealing with the food. By taking meat, we must be careful to remove the old disease. What is the old disease? Without the food, we are hungry. Hunger is a kind of disease. To remove hunger, that is iti purananja vedanam patihankami. Again remove all disease, all discomfortability. Now vanja vedana na upadesami. By taking meat, we should not cause to rise new disease. That is, must be careful. New disease. Some people, by persuasion of rasatana, they eat more and more. They eat more and more. Therefore, new disease come into being. Some people, even the food is unhealthy or disagree with his body, but they cannot avoid, they take this food, new disease come into being. Therefore, whatever food disagree with us, we must not take such a food. We must avoid which is disagree with us. The Buddha said, after eating, after taking meal, we must be comfortable for practice meditation. So,
That is also great help of meditation practice. Therefore, there is also need to follow this way. The Buddha gave this one as a second. Bhojane Mata Nyuta. That is an important practice. If you not follow this practice, your meditation practice, maybe there is a lot of disturbance to attain enlightenment. If you not moderate in food, you may have the problems. That is obstacle for meditation practice. Therefore, that is also included in meditation practice. That is a kind of struggle for destruction of the cessations of suffering. The next one is Jagriya Nuyoga. That is meditation timetable. Timetable of meditation, the Buddha's gave. Meditation practice timetable. According to this sutta, you must meditate the whole days. You must practice meditation the whole days. The Buddha gave Divasan, Jankamena, Nisachaya, Avaraniyehi, Dhammehi, Chaitam, Prisoreti. Divasan is by day. Jankamena, walking up and down. Okay, meditation practice. Nisajaya, sitting, by sitting. Avaraniyehi dhammehi chaitam process. You wash away the mental impurities. Generally, the Buddhas explain in meditation practice. Because of in detail, the Buddha explained in Mahasatipatthana Sutta, meditation object, Kaya, Vedana, Citta, Dhamma. Accordingly, we must do. By day, walking, you must purify your mind. You removed your mental impurities. What is mental impurities? Especially mental impurities are nivarana, hindrances, kamachanda, vyavada, desire for sensual pleasure, kamachanda, vyavada, hatred, uddhacha, kukucha, mental restlessness and remorse, tina meta, mental tiredness and physical tiredness or sloth and torpor, vicikiccha's doubt. These are mental impurities. The other evil states are also mental impurities. By day, walking, sitting, you must try to remove these mental impurities. That is meditation practice. The Buddha gave a general purpose, general practice here. When the day has gone, night come into being. The Buddha gave us night, you should be divided into three according to watch. Patamayama, first watch.
Machimayama, middle watch, Pachimayama, last watch. So you must divide the night into three. The first watch, if the night is composed of the 8 hours, composed of 12 hours, you must divide exactly 4 hours each. 4 hours each. First watch, 4 hours. Middle watch, 4 hours. Last watch, 4 hours. The Buddha advised, as a day, you must follow the first watch, the whole first watch, 4 hours. Walking, sitting. You must try to purify your mind. In the last watch also, you must try to purify your mind. 8 hours at night, you must follow meditation practice. The 4 hours of meditation practice and 4 hours watch, middle watch. And middle watch, it is a need to take a rest. It's a need to take a rest, 4 hours. The midnight, the mid watch at 4 hours. You must lie down. You must lie down on right side. So how to lie down, the Buddha gave in this suttas. In other suttas also, meditators how to sleep, how to lie down to take a rest. Dakhinena pasena, dakhinena pasena, seyang kapeti. Must lie down to sleep, right side, on its right side. Not the left side, right side. Padipada acharaya. Must place the right foot on right leg, on the left foot, a little wide, not to touch anka to anka. Then you must keep your wake up time. Uttana sanya manasikatawa. You must determine before you sleep, I must be wake up, or I must be rise up after 4 hours. Uttana sanya manasikatawa. Systematically going to bed. According to your determination, for 4 hours, take a rest. By sleeping, you must rise up earlier and follow meditation practice in the last watch also. That is a meditation timetable. That is called Jagriya Nu Yoga, watchful practice. This watchful practice lead to the cessations of suffering. That is the way, the destructions of, that is the way of destructions of aswa. According to this sutta, the Buddha gave 3 practices. Number 1, Indriyesu Kodadvarata. With mindfulness or with the knowledge, you must guard your sense faculties, not to let craving, hatred, and other impurities. The second, Ojane Matanyuta, to remove rasatana and
unnecessary uncomfortabilities. Number 3, Jagriya New Yoga meditation practice, timetable for meditation practice, the whole days. If you followed it this way, whatever your techniques may be, the Buddha explained in detail in Mahasatipatthana Sutta and other suttas. Accordingly, you must follow this meditation practice. The most important is to remove impurities. Your standards will remain on the movement of removing all the impurities, mental impurities. When mental impurities decrease, and when removed all kind of impurities, your knowledge will be brighter and brighter. Your understanding will be clearer and clearer. When your understanding is strong enough, you will attain, you will see the cessations of suffering. That is, the final liberation is Nibbana. Therefore, all yogis, according to the Apandaka Sutta, may all yogis follow according to Apandaka Sutta, that you are path to liberation. That is struck for destruction or cessation, or struck for the cessations of suffering. Let me conclude my Dhamma talk in English by saying my wish, may you all attain Nibbana, may you all be happiness. English ဘာသာနဲ့ဟောပြောတဲ့ဒီ struggle for cessation of suffering ကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့အတူတူဟောပြပါဒုက္ခအဆုတ်တန်းရေးကြိုးပမ်းချက်ဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးကြိုးပမ်းချက်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးကြိုးပမ်းချက်ကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းစနစ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပန္နကသုတ်မှာဟောထားတာရှိဒီအပ္ပန္နကသုတ်ကိုအင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်ပါဠိမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်အပ္ပန္နကပฏิပဒါဆိုတာသေချာတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပါဘယ်အတွက်သေချာတာလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်သေချာတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ဟာသေချာတယ်လို့ဆိုတာမလွဲချော်နိုင်တဲ့အကျင့်အပ္ပန္နကပฏิပဒါဒီလမ်းတိုင်းလျှောက်ရင်သေချာပေါက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်တာပါမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလမ်းမဲ့ခင်းပေးတာလျှောက်ဖို့ရတော့ကိုယ်တောင်းဒီမှာလည်းပဲ
ဒီနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားသေချာတယ်အာမခံထားအပ္ပန္နကလွယ်လွယ်ချော်ချော်မဖြစ်ဘူးသေချာတဲ့လမ်းနဲ့ဒီလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်သေချာပေါက်ရောက်မယ်လို့ဆိုတာကိုအပ္ပန္နကပฏิပဒါလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သေချာတဲ့လမ်းဆိုတာလျှောက်ဖို့ရအတွက်သေချာတဲ့လမ်းကလျှောက်တော့ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရမှာတော့ဆိုတော့ယောနိစာအရတောအာသဝနာခရယအာသဝတရားတွေကုံဆုံးမှုအတွက်လည်းပဲမှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်တရားဖြစ်တယ်အာသဝတရားကုံတယ်ဆိုတာရတ္တမေရတ္တဖို့ရမှာကုံတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအာသဝလို့နာမည်နဲ့ပေးထားတဲ့တရား၃မျိုးရှိတယ်လောဘရယ်ဒိဋ္ဌိရယ်မောဟရယ်ဒီအာသဝတရားတွေဟာမကုံသေးတဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခင်းတယ်လောဘဒိဋ္ဌိမောဟဆိုတဲ့အာသဝတရားတွေဒီအာသဝတရားတွေဟာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့စုံတိုင်းတတိနဲ့ပညာနဲ့မတားနိုင်ဘူးဆိုရင်အာသဝတရားတွေဟာအမြဲတမ်းစီးဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာသဝဆိုတာစီးဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းဟောတယ် flux end အမြဲတမ်းစီးဝင်လာတယ်သူတို့ရဲ့နယ်ပယ်ကလည်းအလွန်ကျဲတယ်တရဝါရှိတဲ့နေရာတိုင်းလို့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစီးဝင်တယ်အဲ့လိုစီးဝင်တဲ့နေရာမှာကြည့်မျက်စိကမြင်ပြီးတော့လည်းစီးဝင်လို့ရတယ်နားကကြားပြီးတော့လည်းစီးဝင်လို့ရတယ်နှာခေါင်းကရှူတဲ့အခါမှာလည်းစီးဝင်လာနိုင်တယ်လျှာကနေအရသာခံတဲ့အခါမှာလည်းစီးဝင်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းစီးဝင်တယ်အေးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့အာယုန်တွေကိုစိတ်ကူးနေတာနဲ့လည်းပဲစီးဝင်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဓဝရ6ပါးကနေပြီးအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်လာတိုင်းတတိတမ္ပဇဉာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအာသဝတရားတွေကစီးဝင်လာဒါကြောင့်မို့အာသဝတရားတွေကိုစီးဝင်နေတတ်တဲ့သဘာဝတရားဆိုမပြတ်စီးဝင်နေတာလျှပ်စစ်မီးကြိုးထဲမှာ electricity ဆိုလျှပ်စစ်ဓာတ်တွေစီးဝင်နေတယ်လို့အာသဝဓာတ်တွေဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစီးဝင်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုစီးဝင်နေတာဘယ်တော့မှစစီးဝင်တာလဲလို့ဆိုတော့အတိုင်းအဆမရှိအလွန်ကြာညောင်းတဲ့အနေအထားကနေစီးဝင်လာတာမဟုတ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအနေထိုင်နေတယ်အလင်းရနေတယ်ထက်ခနဲ့ရှိသူကအရင်လာတော့မှာပဲလာသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေမှာစိတ်အခြေအနေမှန်ကိုမရဘဲနဲ့ရင်မှုတတ်တဲ့သဘာဝတွေတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာသဝဆိုတာအရက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာတော့အဲ့ဒီသဘောနဲ့အာသဝတရားတွေဟာတတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်စီးဝင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုပြောတာသူ့ရဲ့နယ်ကလည်းပဲအမတန်ကျဲတယ်ဘယ်ထိအောင်လိုက်တာတုံးလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အဆင့်ရင့်ပြီးတော့မက်ကုဂဏီခုတ္တပူထီအောင်သူ့ရဲ့နယ်ကလည်းအမတန်မှကျဲဝန်းနေပေါ့အဲ့ဒီထီအောင်သူကစီးဝင်လာတတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဒီအတ္တဝတရားတွေကုံဆုံးဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာရတ္တမေနဲ့ပါပဲဒါတွေအလုံးဖယ်ရှားပြလို့ရတယ်ကာမတဝဒိဋ္ဌာဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝလို့အာတဝတရား၄ပါးကာမတဝနဲ့ဘဝတဝဆိုတာလောဘကိုပဲပြောတာဒိဋ္ဌာတဝဆိုတာဒိဋ္ဌိသောတပတ္တိမဲ့ရရင်တော့ဒီအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးဝင်လာတဲ့အာတဝအယတ္တန်သွားတယ်ပေါ့အေးကြံတဲ့ကာမတဝတို့ဆိုတာကဒီအနာဂတ်မိမဲ့ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမတဝစီးမှုကိုရပ်တန့်ပြလို့ရတယ်ဘဝတဝနဲ့အဝိဇ္ဇာတဝကြတော့အရတ္တမေနဲ့မှစီးဝင်မှုကိုပိတ်ဆို့လို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာတဝတရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်
အတဝတရားတွေမကုံမချင်းမကုံမခန်းမချင်းဒီဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ဒီအတဝတွေချုပ်ငြိမ်းမှုဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဒီသုတ္တံမှာဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုအရေးကြီးတဲ့အတဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရအတွက်ကျင့်စဉ်၃မျိုးဒီမှာပေးတာနံပါတ်၁ကအိန္ဒြိယေတုဂௌတဒွါရတဒီအတဝတရားတွေပိတ်ဆို့ရေးကုံဆုံးရေးဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းချက်အနေနဲ့နံပါတ်၁ကဘာအရေးကြီးလဲလို့ဆိုရင်မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီဓဝရ6ပါးကဒီဓဝရ6ပါးကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာသမျှဟောဒီဓဝရ6ပါးကဒီတကားပေါက်ကဝင်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကတင်စားပြောတဲ့စကားဝင်လာတယ်ဆိုတာဒီတကားပေါက်တွေကဝင်လာတာအဲ့တော့ဒီတကားပေါက်တွေမပိတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမာနတွေဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေမှာပဲကိုယ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေမှာပဲဆိုပါစို့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်တာရှိတယ်မနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်တာရှိတယ်နှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောဘဆိုတာဖြစ်လာမနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဩလောဘဒေါသဒါတွေဟာမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒါမျက်စိကနေပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေစီးဝင်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါတွေမဝင်ရအောင်မျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါက်မှာဒီတတိနဲ့တမ္ပစင်ညနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တတိတိဟုသောအဆောင်လျှောက်ဖြင့်ဆောင်းလျှောက်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကိုပဲစက္ခုံတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တယ်လို့ပြောတာမြင်တဲ့နေရာမှာလောဘမဖြစ်အောင်နေရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်နေရမယ်လောဘဒေါသဆိုတာအဓိကနှစ်ခုကိုပြောတာမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေကလောဘဒေါသတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့မာမာနတွေတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့ဆိုတာဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာအစုံဝင်လာတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစင်စစ်မပြတ်အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်နေတာအဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားဖို့အိန္ဒြိယေတုဂௌတဒွါရတာမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးတကားကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဘယ်သူနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်မှာလို့ဆိုတတိနဲ့ပဲထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ mindfulness ဆိုတဲ့တတိဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့ရှိရင်အာယုန်နေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဝင်လာစရာအကြောင်းဟာနည်းသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်လင့်ကစားဒုတိယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘောဇနေမတ္တညုတာဆိုတာထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့အရာတစ်ခုကမျက်စိနဲ့နားတယ်မကပို့ဆိုးတာကဒီလျှာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာကပို့ဆိုးတယ်ပေါ့။ပို့ဆိုးလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူတွေဟာမကြည့်ပဲနေလို့ရာကောင်းရနိုင်တယ်နားမထောင်ပဲနေလို့ရာကောင်းရနိုင်တယ်မစားပဲနေလို့မရမရသည့်အတွက်ကြောင့်စားမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီရတ္တတနာဆိုတာလွှမ်းမိုးရောက်ရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒုတိယအချက်ကိုအလေးပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအိန္ဒြိယေတုဂௌတဒွါရတာထဲမှာလည်းပဲဒီမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့လျှာဖြင့်အရသာကိုသိတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဟာကိုပဲထပ်ချက်ပြီးတော့ဘောဇနေမတ္တညုတာတဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့သိရမယ်လို့ဆိုတာအတိုင်းတာသိတယ်ဆိုတာအလွန်အကျွံမစားနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်။ကိုယ်နဲ့သင်လျော်အောင်စားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်။နောက်တစ်ခုကတဏှာရာဂမဖြစ်အောင်စားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ပေါ့တိုင်းတာတစ်ခုအဲ့တော့ကန့်တတ်ထားတဲ့အတိုင်းတာလေးတစ်ခုဆိုတာလောကလူတွေကအစာစားတဲ့အခါမှာတကယ်မူလရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့ကန့်တတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာကြောကုန်ကြည့်လေစားတယ်ဆိုတာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်
Sama attention mamu saya dah adhika yuwa jeb. Sama khana ko hayati naine dah adhika yuwa jeb jibe. Eri main purpose ko job biro. Balu saja nadong sa. Pyo myu saja ne, no. Khana ko lao saja ne. Ye sen tau ba lao saja ne sure. Matha de yuwa jeb dia wen la de po. Awu what the lube. A word had Luriha, a shell bone, Yadi Urutan, Kawabu, water, Mulaga. Those are no Banjaro, had these and Liang Anne dead, these and Liang Anematem Musoviro, Fla on wood, Saint Yaulatipo. Eralue, Saraha, Mula, Tika, Yuajaku, Jorloa Laraha, Martin, you, Dinda, Kandago, Madia Yaude, Tajabu, Pong, doing a Vesa. Tajabu Yasavia, Niwatawa. The Mudu Pioba Kazavo, so that you are Janemasane, Namata, Mamanari Jemubu, I am Blari Piavo, so that Mamanari Jemubu, Dremasane, Wibutana, the Kanago, so Pievo, so that Nemasane, Mandana, La on bound, so that you are jetting Nemasane, Sare Kama, you are jet Tayamaga, Imada Kayada, Tikanago, Tidamu, Dre. Shabana, Tikana Goya, Yamyatarane, the Adeshimo Dre. We in Dubaradi, Mapa Messiah Lucien, Pimansi and Elime, Eddie Pimansi and Muriu, Bepchafu Dre. Piamasaria Nogaya, Yado Chingu, Chenaibu Dre, the Mangane you a jet Lee and a Saya Melus. Da Martin you, eh? Bingo Dinda, the coup, die, Tira, the Dine teaching. Joshi le solution. Rather than now, Pequata Vido. They get a set man, Saje, you jet, Tajan Tanga Sare, so that would Tibu, look at the Yasavia or. Hello, the wasn't a Martin Usura. Lurai, Amadama, a yechi. A below solution. The Sasajan of Chipola, Piatanaria, Yajibe. Kamata to food. Sari, Luadi Pusa like Lucian, Luria, Engai Lare, Kamata Amato Naimu, the Anetari, Senior Lare, or Bien Lare, Engai Lare, Damuri Pella, Tina Medao, Pecor Lare, Kamata Ato Put, now Shep Cellare. Alone John Sergeant Yoga Viranari Pellare, Kamata Ato Put, Jenai no, or Damuri Pella Nine. Yoga Viranari Yala Nine. That's a mulu. Yes, of ya, Sasare Kama, a dinda, Ganta de Kuni. You a jet, Mamangang Sa made. Now by my hota like Boma. Iti Pura Nesa, Wiranam, Pedi Hangami, Nawinsa Wiranam, now by Tetavi. Yadarasa may poetity, and now is at Dasa. Padu Yarosa Sure. She a jet lady. Sabi de Naumare. Masaging up Chiponi, Yoga Rele Piausi Yame. Sergeant Yole Yoga de Mayasi Yamu Kanagua Sala di Dredja, Low Nine Gaine, Dia 29 and 8 time you young woman. Darimaka Sala di Dredja. The rather than now memorials of the Abidele Mapite Piema, the Adama Atoboya Dre, Luegu Dwame, Tauku Pua, the Ahara Tapaya Sura, the Emetama Kamatato de Gama, Tauku Chessi. Maybe net Tabaya Pite, Sahara, Salaya Lucien, Sekelia, Yanjala, Yanjano, Tamadi, Leleku Neya, Tamadi, Leleku Neyama, Yatabuda, Yana Dadana, Mamangang, Dimi Musura, Pilla, Dilusulu. Tajamolo, Sasaja, Taukudi, Chidalo, now Shedile, Miaso of Selu, Miasovia, T. Predisco, T. Totama Tebido, Lane Tahor. Zagria, New Yorker, Lusurado. Kamata Atofu, a change the ya period the Bomube, yes of ya. Kamata Atofuya, change the ya. Below Ato Amaron solution, Nema saying, a chain other Tanego, Senya shall light, tie light, Senya shall light, tie light. Kana, maybe a say tema Chipola 9 Agudo, Nichiri. The Nivarana Diari, Kosetema, Pomala, the Tanshin Yames, Da, Barbiora Ronosro,
Tamadi go two round illusion, Konaga Biore, Agudori saw Wemala, Tamadi two down James, Tamadi go two down Kaina, Tamadi two down James, Agudu, Yejeri Wemalavu, the Wawadia, Mango Dini James, Aguduri have Shemalavu. Eri Shemala Jendi Vene, say it and Yejeri, fresh up in the say go choosing on low nature, Oh, Nyavanjaro, Nyaka, don't mind by like that, but my yan, Missima yan, Bissima yan, those of you. Nene Nya, Sanana easy, Tale de Kajaro, Nya Sanana ego. The chain will Lena easy, Quella de Kama, but my yama, Lena e, Missima yama, Lena e, Bissima yama, Lena e, those of you. Captain Ato de Che, Yavango, bind the my baby, yes of ya. But Yama, Lema, Ato the Lue, Senyan shall be Atome, time be Atome. The Mata Chinsim, Chessy, we got an out Chinsim, Chessy, say it, and Yejiri who fresh up in the Yame, Moe on Josiah. Busy my yan, busy my yan, 11 Senden, Lena Yaude, Kanjaro, Kanago Sura, the Anayuame, chain lead, chain babo Luana, Tajamolo. Eri Chema, A said Nani Vos who be chain bait, Missima Yama, A said Nani Bar. Hello Nani there, comma, 8 there, comma, below AM land so he. Leia Bego, sound beat Le wedge out net, Leia cheat out, Naku, Tade, comma. Chimyasi Jin, Dot Teen illusion, not Jim who pit that day, Tajamolo, cheat out go. Tereji, Naku Matapene, Kalwelli Tava, look the Losore. Eddie Bones and I, Aku Shweta Leon Payari, 2 Tare Kama, Dao, Di Nisane, Mount Turet, Shweta Leon Payase, Chibuaro, Napeha, Dani Demho, the Kua, Boa, Nago, Shik, Nene Sotare, the Lawega Nevido, Po Tarebo, Daha Sabela. Except Nigu, did each other, Senator Japia. Edeluma Asabu solution to the Layan and Dama, Tabido, Except Nisaneha, the get to Rosani Exetamo. The Nina Examu Malofu solution, to Rosani, a gem Piedalo sheetable. Gamgo Ion Kanzare Boguri General, Le Weber sound a sheeted. Ero Gamgo Ioni Makanzare Bogu General. Leia Bema sound 8 days. Ero Leia, Le Weber Sura, Nalone Shida. A cool kid in a chimney. Ero Nalongo P8, 8 nigam 8 penny. No? The Leia Bego sound 8 mesoin, Nalonga Lulu Chicho, Boma Shini di treasure. Jamai de Pogone Lu Piojan Le Piolo Yara. Erelu Leia Bema sound beat 8 day kama. But Amy Madua. Determination the Kuloame, Otana Tinya, Manati Kadawasa. Say Tema, Bear chains in Tame, so that think it Ali the Kulota. Say Tema, Sombia Chekali, Poloame, Era Lofo Lore, Era Lobi de Kama, Eri Nola and Edabine Tabo Loat. Alone legend Chiva solution, Ubama Manet, Lena Itamase, Lena so in Nola, Chachenta, Eri legend and Lota Lotion. Lena Ima knows a Chazi Alemalo, the K Lena Itoy or Nuro Rabedo. Eramu, Otanatin and Lobiro, Esayame, the Sabja. To Esabideka, now so young, Dwelleve, Todue, Tabiro, Lanchaume, Time, Timebiro, Nivarana Diari, say it and Jiri came on the Mari Jensen, we got the Jensen, Tilo Jenja Jogo, Atomelo. Eri, don't yet. The second jet, Domio, the British Domio net, Jenja Jogo, Ato Dame, the Bogoye, Ato Muha, the Gego, Mangane, Lanyomo, Yaunide, Ato Muva, Apanaka, Patibra. Mangayo Nemagabu, not so ma, Ado Diari, Loma, Gonsong Donine, and the Tadaku, Jovan Ato Mule, Pide, Dasoluraga, now so ma, Radame, Radfunya, Tion, Yanine. Yes, I've got Tito Dama, Hora Chipare. Tajamu, Tia Chekin, the Rosin Preta, Bounty.
အပ္ပနကတုတ်လာကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးတကားလားမိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခပေးနေတဲ့ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့တန်တရားကိုဆင်းရဲမှာကျုံနေရတဲ့ထိုဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အခုလမ်းစဉ်300ဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာချမှတ်ပေးတဲ့လမ်းစဉ်300ပဲလို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့တန်တရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဒီလမ်းကြောင်း3တွေအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဘဝဒုက္ခဤချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေတည်း